In a significant organizational boost, 25 voters from 10 families formally detected from the previous political affiliation to join the Tipra Motha party in the Bakchara area of Dhalai district. MDC Hollywood Chakma officially welcomed the new inductees into the party fold by presenting them with the party flag. Addressing the gathering, MDC Hollywood Chakma stated that despite the BJP being in power, the public has been deprived of essential welfare facilities. He emphasized that this widespread dissatisfaction has driven people toward the vision of Tipra Motha Supremo Bubagara. Consequently, 25 voters from 10 families officially severed ties with their previous political affiliation to join the Tipra Motha party in the Bakchara area of Dhalai district. MDC Hollywood Chakma formally inducted the new members by presenting them with the party flag. কিন্তু আজকে 2021 সন থেকে 2026 সন পর্যন্ত বিজেপি দলের কোন নেতৃত্ব দেখাতে পারবে না যে ত্রিপুরা মথার দ্বারা কোন বাঙালি ভাইকে ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে বাংলাদেশে পালিয়ে যেতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরা মথার নেতৃত্বের কারণে কোন বাঙালি ভাই দোকানপাট বন্ধ করে ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে। এই एग्जांपल কোন নেতা বিজেপির দেখাতে পারবে না। The joining program was attended by prominent leaders including Manoj Chailing, the MDC Hollywood Chakma, Tipra Motha Block President Hansa Kumar Tripura, Dhalai District Committee Secretary Jagadish Debarma, TCF Dhalai District General Secretary Rajiv Sarkar, and TCF 49 Chomanu Block President Rahul Debnat. Pure report, Chini Khorang.